मी dengar patan हाँ
Okay, good morning, everyone. I hope you all can hear me well. Good morning, sir. Yes, we can hear you. Good morning, sir. Okay, I hope you all can see my screen. Yes, sir. Okay. Okay, today have to yeah. Uh, Today we are doing about how to the wait a minute. Okay, today's learning outcomes are identify symbols of a flowchart with loops and describe something about your control structures and also get an idea about arrays and the functions. So as in here, as for example one, if we consider about example one, the program one uh, is saying that we have to program to print from into beginning, which is backward, uh, and which is entered 10 integer values by getting an user inputs and to print the average value of that 10 integer values. Okay, as you know, whenever we are creating flowcharts, these symbols, these eclipse are describing. Okay, let's see.
I hope you all gone through the lab 1, and let me create a new diagram. Okay. From a circle or clips, we can represent start point and or end point, right? So based on our program, okay, this is the start, and also this is the end. Then program said like get 10 integer inputs. Okay. How to declare the value? Variables. Hmm. An integer. Okay, we have to declare the variables. One is for okay, I will get an array type variable to get 10 integer values, and the program said that we have to get the average of that of the particular inputs. So we need to get summation of those inputs, and the final one is plotted type variable for get our average value. So then after that we need to get the input. Okay, inputs for the integers. Then we have to calculate the sum.
Okay, here we have a flowchart for get and 10 input for a variable and getting average and print those input values in reverse order. Okay. Okay, before moving this section, I would like to introduce some new things for you all. And I hope there are something called as an array in our programming languages. So we have 95 participants. Anyone can say what is an okay, what is a variable? You can put a message. Okay, variable. Okay, I hope you all can see my screen. And array. Array is a variable that we can get multiple inputs for a single variable, but using same data type, right? So I hope, as you know, there are 4 types of data types, and those are integers, uh, characters, and floats and data type, float and double data types. So according to those data types, we can define an array for getting inputs for what we call as for okay, let me explain.
Oh my god. Okay. I'm so sorry. Okay. If we consider this box as a variable, as you all answered to the question, variable is a memory location, and the memory location used to store data. Variable value is changeable. Okay. Likewise, if we consider this box as a variable, we can if we declare a variable to a okay okay, please consider this as variable integer variable as x. This variable is x, but it is an array. Okay, here are the change. This particular box has are designed to keep only one data. Okay. Okay, what is there? Okay, how about now? I hope you guys can see my screen. Yeah, we can see it, sir. Yes, Okay, sir. I can see. wait a minute. Someone said that Prasanga. What is there? Okay, let me continue. Okay, if we consider this box as a variable and these boxes as an array, this particular box can keep only one value, and this single variable can keep 10 values, okay, with the same data type. Okay, if we can get an input for this x variable, if I input 10, he can keep 10 in this box. And if I consider this array, it can keep 10 values with the same data type. Okay, this single variable is divided into pieces, which are called as indexes. Okay, mind that the first index is 0th index, first index, second index, likewise moving on. These cells are called as indexes, right? Okay. So, excuse me, can you explain again? Okay. If we consider this box as a variable, these boxes as an array, this box can only can keep one value, right? These boxes can keep one or more value, right? So simply we are dividing same variable into the pieces, right? The pieces which we can call as
indexes. Always keep in mind the first cell we are mentioning it like as a zeroth index, right? එකම එක variable එකක් variable එකකයි array එකකයි වෙනස වෙන්නේ මේකයි. variable එකක් එකම variable එක දැන් අපි හිතමු මේක integer type variable එකක් මේකට තියාගන්න පුළුවන් එක value එකක් විතරයි. array එකකට values ගොඩාක් තියාගන්න පුළුවන් අපි declare කරන ගානත් එක්ක අනුව. එතකොට මේ variable එකම අපි එක එක කෑලි වලට කඩා ගන්න එක තමයි අපි array එකක් declare කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ මේ කඩාගත්ත කෑලි වල පළවෙනි සෙල් එකට අපි කියන්නේ index 0 කියලා. හැමතිස්සෙම බිඳුවෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. එතකොට මෙයා first index, මෙයා second index, third index, fourth යනාදී විදිහට මේකේ cells අපිට declare කරගන්න පුළුවන්. හරිද? Excuse me, sir. Yeah. සාතන මේ variable type එක මොකද්ද? මේ කියන්නේ arrays 10යි තියෙන්නේ. ඒතකොට box 10ක් තියෙනවා. 10ම integer type ද නැත්නම් ඔව් ඒ කියන්නේ අපිට තියාගන්න පුළුවන් එකම variable ඒ කියන්නේ දැන් මම හිතන්න මේක declare කරගන්නේ integers වලට නම් අපිට තියාගන්න පුළුවන් integers විතරයි. okay. එතකොට අපිට characters දාන්න පුළුවන් නම් අපිට characters විතරයි මේක තියාගන්න පුළුවන්. මේකේ මෙහෙම අපිට A කියලා B කියලා තියාගන්න බැහැ. Okay, sir. හරි. Okay. ඒතකොට මේ multiple මේ කියන්නේ වෙන වෙන types දා ගන්නව නම් කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ integer characters ඔක්කොම mix කරලා දානවා නම් අපිට ගන්න පුළුවන් character data type එක. okay. පුළුවන්. Thank you. හරි. හරි. හරි arrays ගැන කතා කරා. If you consider about okay, let's see, run a program. array එකක් print කරලා බලමු. Okay, okay, let's do some simple program. Let me okay, this is how we can declare an array. Okay, අපිට array එකක් we can give values like this.
Okay. Okay, if you wanna add values to, if I want to get to add the value to index number 2, we need to give inside index value inside these square brackets. Okay. Let's see if okay, I hope you have an idea what I have done in here. Okay,
this is the way to declare arrays, and this is the way to getting input for particular array. So if you want to put values in this cell, we have to mention the index number. This index number is acting as our address in these cells, right? Okay, let me run this. Okay, enter a value index 1. So I will okay, as you can see here, okay, let me take a break. In 14 lines, there is an error. Okay, which 14th line, index 3. okay, it might maybe index 3. Okay, Yeah. okay. Okay, I hope you can understand about the arrays, right? Okay, whenever inputting and printing these arrays, and we have like okay, wait a minute. Excuse me, sir. මේ printf function එකත් එක්ක scanf function එක දෙකම use කරන්නේ. Okay, wait a minute, guys. So okay, what is the matter? Okay, Jessica, Jessica, you need to refer the lab 1, right? Yes, Sedur, we are recording this session, and you can find the previously recorded sessions from the Moodle, right? Okay. This percentage D means this percentage D catch ups the integer type inputs, right? සර් printf function එකත් එක්ක scanf function එක දෙකම use කරන්නේ. හරි, printf function එක අපි use කරන්නේ දැන් අපි අපේ පළවෙනි lab session එකේදී වගේ මෙන්න මේ libraries තියෙනවානේ මේකේ use වෙන. මට මේ library එක වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ libraries තියෙනවානේ. මේ library එකේ standard input and output library එක ඇතුලේ අපි input වලටයි output වලටයි functions declare කරලා තියෙනවා මේ library එක ඇතුලේ. හරිද? ඉතින් printf function එක දුන්නේ අපිට මොන හරි දෙයක් declare කරන්න. හරිද? printf is for display something, for outputs. The scanf used for get an input. හරිද? එතකොට printf එකත් එක්ක අපි scanf එක use කරන්නේ මොන හරි print කරනවා. මම user ට කියනවා if I said user to input something, and we have to give the space for input, right?
ඒකයි අපි මෙහෙම කරන්නේ. මේ lab 1 refer කරන්න lab 1 වල තියෙනවා මුල ඉඳන්ම මේ නැත්තම් අපිට time එක මදි වෙනවාද මේ මේක කරන්න. හරිනේ? හරි. Okay. In here I have declared 10 cells in my array. So it is difficult to give the user to instruct that you have to enter value and give the space again and again, right? So these things are repetitively done. So in program languages we are using loops for produce this problem. ඉතින් මේක අපිට ආපහු කරගන්න බැරි නිසා දැන් හිතන්න මේක 100ක් වගේ ඩික්ලෙයාර් කරා කියලා මට වැලියු 100ක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හිතන්න එකම දේ ආපහු වෙන තැන්වල මිස් එක වළක්ව ගන්න මේ ලයින්ස් ගන්න අඩු කරගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් ලැන්ග්වේජස් වල අපි යූස් කරලා තියෙනවා loops. ඉතින් මේ loops හිතන්න මම අලුතෙන් okay, if I want to print my name 100 times, I have to give this. Okay. Okay. If I want to print this, print my name 100 times, I have to copy and paste this again and again and again, right? So reduce this problem in our programming languages. We are defining loops, right? There are 3 types of loops in programming this C programming language. So there are 3 types of loops. First one is while loop. Second one is while loop, and the third one is for loop. We are mainly consider about this for loop, and you have to keep the all the 3 types of looping functions, right? Okay, let me declare a loop for loop. Okay, for loop is declared by 4 keywords, and we need to get variable for counts and initialization like this, and x
n and x plus plus. Okay. Uh, okay. This is the way to declare for loops, right? Okay, as you can see here, I have initialized a variable which we are calling as countable variable, counting variable. So we need to declare this in here, and this is the conditional. Okay, wait a minute. Okay, as you can see here, this is the initialization variable, which is getting for the count, and this is the condition that we can give, and we can put the any of conditions in here, and this is for incrementing or decrementing the variable. So this is the structure of a for loop, and this is how we working, how it working. So first of all, my if my round 1 is going on, the initialization is 0, then it will jump to here. It will check the condition is true or false, right? So my x value is 0, and x value is less than 100, so the condition is true. It will move on to the body part of our for loop. So the instruction is given like the print the particular thing, and after that he will read all the things, and it will meet this closing curly bracket, right? Then after that it will move on to the this part, and it said that to increment x value by 1, right? Then after that my x value is assigning to the 1. Then again it will read the condition. Now x value is 1 and the condition is true, and again it will move on to the body part. After reading all the body part, he will do the thing again and again, right? හරි. මේකේ parts තුනක් තියෙනවා. මේ parts තුනේ මේකට අපි කියනවා initialization part එක කියලා. මේකෙදි අපි කියන්නේ මේකේ round ගාන. මේ මගේ for loop එකේ තියෙන round ගාන තමයි අපි මෙතන round ගානට අදාළ variable එකක් තමයි මෙතන declare කරන්නේ. හරිද? මේක initialization part එක මේක අපිට දෙන්න පුළුවන් condition එක key වාරයක් අපිට මේ loop එක run කරන්න ඕනේද කියලා. දැන් මට 100 පාරක් run කරන්න ඕන නම් මම කරන්නේ මේ condition එක සහ initialization එක 100ක් run වෙන විදියට හදාගන්න එක. හරිද? මෙතනින් කරන්නේ මේක
ඉස්සරහටද යන්න ඕනේ පිටිපස්සටද යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් වෙවිද යන්නේ මේ කන්ඩිෂන් මේ x value එක වැඩි වෙන්න ඕනේද අඩු වෙන්න ඕනේද කියලා තමයි මෙතනින් අපි පැහැදිලි කරන්නේ. x value එක 0 ඊට පස්සේ මෙයා යනවා කන්ඩිෂන් එක බලන්න. බිඳුව කියන එක 100ට වැඩිය අඩුයිද කියලා බලනවා. බලපු ගමන් හරි. ඒක කන්ඩිෂන් එක ඇත්තනම් මෙයා මෙන්න මේ බොඩි පාර්ට් එක රීඩ් කරනවා. මේ බොඩි පාර්ට් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම රීඩ් කරයින් පස්සේ මෙන්න මේ කර්ලි බ්‍රැකට් එක හම්බ වෙනකම් මෙයා මේ ලූප් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම රීඩ් කරනවා. රීඩ් කරලා ඉවර වෙලා මෙයා මෙන්න මේක මේ ඉන්ක්‍රිමන්ටල් හරි ඩික්‍රිමන්ටල් හරි පාර්ට් එකට යනවා. හරිද? Okay, let me run this as 3. As you can see, my name will print thrice, right? Okay. X value is 0. My x value is less than 3. It is true. Then it will move on to the print the body part. So body part is saying print my name like this, and it will move on. It will find the this closing curly bracket, and it will move here. Now x value is 1. The condition is still true. Then he will print this again, and he will meet again this closing curly brackets, and also the x value is increment by 1 more time. Now its value is 2. He will read the condition is still true, and it will print again. Then after that it will increment its value by itself, and the value is change to 3. Then after that it will read the condition. The 3 is less than 3. The condition is going to false. Then he will jump here. He will get in out of this looping body, right? Okay. Okay, let me create this. Okay, let's move on to the lab practical. Okay, this is our flow chart. We are going to program according to this flow chart, right? Okay, I think. Okay. Okay, first of all, we have to declare the variables. And okay, integer numbers, and I need 10 numbers. Then after that, I need summation variable. Also, I need float data type, range variable, right? My declaration part is over. Now we have to get input for the integers. So first of all, I need to give a brief introduction to user to input.
We have to get 10 input, and I'm using a loop for that. Say I is less than 10. After that, I is need to divide by 1. Okay. Yeah. Okay, I'm giving value 1 plus. Okay. Okay. In here, I have gave the instructions to the user to please enter value for 1. So my I value is 0. I have given the instruction to make this as 1, not 0. Whenever looping this, he will change the value, and always he will display the value by incrementing by 1, right? In here, consider my round 1 is initialized to, he will input this my user input to 0th index, right? If I consider this is my okay, let's say like this. Okay, my countable value is 0, and if the condition is true, and he will read this instruction, and he will print this output in the console. Then he will give the space to the get user input, and he will save it in this arrays 0 index, right? He will save it in 0th index, right? Okay. Then after that, he will make this curly bracket, and he will increment the countable value by 1, right? Then he will change its value to 1, and the condition is still true, and he will print this again. Now my ith value is 1, and plus 1 is, he will display this as 2, right? Okay, let's compile this. Okay, as you can see, he will print please enter value 1. If I input a value, he will move on to the second loop, right? I can enter plenty of values 10 times, right? Okay. Okay. Everyone
should have to unmute. Make sure that you are yeah. Okay. Then after that, මේකෙදි මම කරේ මට input මම display කරන්න ඕනේ user ට 10 පාරක් මේ value එක මෙතනට print කරන්න ඕනේ කියලා. සහ input 10 මට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම loop එකක් use කරා. මේ loop එක අපිට මෙහෙමත් we can declare this. We can declare the variable outside from the loop, and we can use as this okay, we can use okay ඉතින් මේකෙදි කරේ I වලට 0 value එක initialize කරා condition එක එයා read කරනවා 10ට වඩා අඩුයිද නැද්ද කියලා එයා 10ට වැඩිය අඩුයි condition එක true condition එක false වෙනකන් විතරයි එයා දුවන්නේ හරි condition එක true වෙනකන් දුවනවා loop එක run වෙනවා මෙයා මේ condition එක හරි නම් condition එක හරි නම් මෙයා මේකේ loop එකේ body එක ඇතුළට එනවා පළවෙනි instruction එක තියෙන්නේ print කරන්න මෙන්න මේ value එක print කරන්න මොන value එකද I ගේ එකක් එකතු කරලා value එක අයියේ මම I දුන්නොත් මෙතන එන්නේ බිඳුව ඉතින් අපි එහෙම කියන්න බිඳුවෙනි value එක add කරන්න කියලා කියන්නේ නැති නිසා කියන පළවෙනි value එක add කරන්න කියලා දෙනවා. මොකද I වල value එක 0 අපිට මෙතන කෙලින්ම 1 කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. but අපිට array එකට input කරන්න ගියහම මෙතන array වල index අපිට වෙනස් කරන්න බැරි නිසා we can't change the index value. So we are always begin with the 0, right? මෙතන 1 වලින් පටන් ගත්තා කියලාවත් එහෙම කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ මෙතන යන්නේ අපේ looping එකට අදාළ counting variable එක විතරයි. හරිද? මෙතනට අපිට ගත්තේ මම හැමතිස්සෙම index එක මෙතන index එක පටන් ගන්න 0 වලින් කියලා කියපු නිසා. හරිද? මේක ඇතුලේ තියෙන දේ නෙමෙයි අපිට වැදගත් මෙන්න මේ address ටික මේකට මේ index තමයි අපි මෙතන address විදියට ක්‍රියා කරන්නේ හරිද හරි ඉතින් අපිට කියනවා මේකේ එකතුව ගන්න කියලා so we as our I think මෙතන තාම පේනවා as you can see we need to get summation so inside the loop අපිට sum එක එකතු කරගෙන යන්න වෙනවා ඒක නිසා මේක තාම තියෙන්නේ loop එක ඇතුලේ ඉතින් මම sum එක ගන්නවා ඉතින් sum එක equal sum value plus I value then after that we have to get out from the our loop and we need to calculate the average value so my average is like this average is declared as a float value and
I need to divide my sum value by 10. Okay, we have integer type value as well the float value. So we have to cast this integer value into a float value. Then it will change this value to float, right? Okay, then if let's print this value. Is percentage f is using to print outputs in floats. Okay. Line break from here. Okay, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. As you can see, the summation of 1 to 10 is 55. The average is like 5.5. So I can give this to show to the 2 decimal points. Okay, let's see again. Okay, here we have the average value, right? Okay, now we have to print this inputted value in reverse order. So for that, I have to declare another for loop with let's say b is equals to 10. B is have to run 8, 0, and p need to decrement by 1 by 1. Print values, and we got the our inputs as integers. Okay. Okay, as you can see, these values are printing in reverse order, right? Okay, we have some error in here. Which is okay. Let's see.
about the lab sheet. Okay, you have the answer in here in a different manner. You can try those things. Okay. Okay, let's move on to the functions. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, yes, Uh, I can hear. LMS එකේ තියෙන මේ අර ඔගේ ඉන්සර්ට් කරන්න තියෙන අර මේකත් ඒකටද අපි දාන්න අර කෝඩ් බ්ලොක් එක අපි ඔකකට පැක්ටිස් වුණාම හරිද? මොකද්ද LMS එකේ? LMS එකේ ඉස්ස මේ කෝඩ් එක ලියන්න අර වෙනම වින්ඩෝ එකක් තියෙන නේද අපිට ඒකද දීලා ඔව් VPL එක. ඒක අපි ඉන්සර්ට් කරන්න ඕනද ඕක දැන් ලියලා? ඔව් ඕගලන්ට මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දීලා තියෙනවනේ මේ ඕගලන්ට මං හිතන්නේ 4ට ඕපන් උනේ රයිට් නේද? ඕපන් උනේ නැද්ද? excuse me sir මේ TMA එකද TM එක නේද? හරි ඒක TM එකක් විදිහට තමයි ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. Okay. sir මේ TMA එකේ deadline එක කවදද දන්නේ sir Okay, I'm sorry. Balamo. Lab2 test. Lab2 test is towards test will available from however to. හරි. ඔයගලන්ගේ lab2 test එක මං හිතන්නේ ඔයාලට හෙට මේ වෙලාව වෙද්දි open වෙයි. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේ TMA එක මං හිතන්නේ මේ ඔයාලට මේ Sir, excuse me. ඔව් yes Sir, lab 2 තියෙන sir test එක 29:30යි. හෙට තියෙන sir මේකෙම recording එක. 29 ඔන්න ඔතන තියෙන්නේ sir. ඔව් හරි ඔව් ලැබ් ටෙස්ට් එක තියෙන්නේ 29:30යි මෙතන ඔයාලට මේ මෙන්න මේ වගේ මෙතනම තමයි කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇක්ටිවිටි එක ඔයාලට there is no submissions හරි ඔයාලට ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරයි එතනදී ඔයාලට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා හරි හරි දැන් අපිට කරන්න තියෙන functions okay okay I hope you can see okay considering about the functions there are two types of functions first one is inbuilt functions and second one is user defined functions right as for the inbuilt functions we can consider this printf function scanf functions likewise
right? These are inbuilt functions inside the libraries, right? So about in functions, we have to give more attention, give more consideration about this user defined functions. If we are considering the user defined functions, there are 4 types of functions. First one is okay, without return type, without parameter functions, right? Okay, first one is without return type, without parameter function. The second one is without return type with parameter functions. The third one is with return type without parameter functions, and the fourth one is with return type and with parameter functions. හරිද? මම හිතනවා ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි. First එක without return type without parameter. Okay, so if we consider a function, okay, let's move like this. Okay, in here this is the main function, right? So කොහොමද අපි function එකක් අඳුරගන්නේ? මොකක් හරි වචනයක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ parenthesis normal brackets use කරලා තියෙනවා නම් අපි ඒක function එකක් විදිහට අඳුරගන්නවා. හරිද? If there a word with single parenthesis or single brackets, normal brackets, we are call it as a function. So this is a function, this is the main function, this is a word and with normal brackets, and we can identify this as a function. We can identify this as a function likewise. So we mean return type by okay, we can identify the return type from here. If we have a return type in here and okay, return type without return type means there is no any return type, then we can use void keyword for mentioning it is not a return type function. So we don't need this thing if we are using void keyword, right? Okay, parameter says if this brackets have some values, we are saying it as parameters, right? මෙන්න මේකේ function එක return type එකක් තියෙනවද නැද්ද? මේකේ integer return type එකක් තියෙනවා. මේක return වෙන්න integer එකක්. මේක අපි කියන්නේ මුකුත්ම return කරන්න එපා කියලා. return 0 කියන එකේ තේරුම ඒක. හරිද? මේක return type එකක් ඉල්ලන නිසායි අපි මෙතන value එකක් return කරන්නේ. හරිද? මේක return type function එකක් without parameters. හරිද? අපිට කැමති නම් ඒක programmer ගේ කැමැත්ත පරිදි තමයි අපි මේ functions හදන්නේ. Okay, let's create a function.
හරි. අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක හදනවා. හරි. ඕකේ. මට ෆන්ක්ෂන් එකක් හදන්න ඕනේ. මොකක් හරි හිතන්න numbers දෙකක එකතුවක් ගන්නවා. හරිද? Numbers, I need a function to get summation of two user inputs, right? Okay. I think definition. This is how I create. Okay. Wait a minute. Okay, guys. Okay, wait for a minute. Okay. As I said earlier, the programmer is the creator of this program. We can use any kind of functions around these four types of functions. හරිද? programmer ගේ අභිමතය පරිදි තමයි මේ සේරම functions create වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ functions දෙක හරි මම with return type with parameter function එකක් හදලා දෙන්නම්. return type එකක් එක්ක parameterize function එකක් integer a and I would like to get integer b. හරිද? return type එකක් ඕනේ මම කියන්නම් ඒක මොකද්ද return කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. I need to initialize declare a variable for sum and I need to declare it as sum is equals to a plus b value and we have to return the sum, right? මම මෙහෙම ෆන්ක්ෂන් එකක් හදුවා කියන්නේ. හරි. මේකේ තේරුම තමයි මෙන්න මේ parameters වලින් වෙන දේ මම තේරුම් කරන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ user ගෙන් එන inputs දෙකක එකතුව sum කියන variable එකට දාන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක call කරන්නේ කොතනද එයාට මෙන්න මේ sum value එක return කරන්න කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. හරිද? හරි. Okay. No matter what, we have to call these functions inside only the main function. මේ main function එක ඇතුලේ විතරමයි අපිට මේ summation අපි හදන functions call කරන්න පුළුවන්. main function එකක් නැතුව මේ කිසිම function එකක් run වෙන්නේ නැහැ. Without main function we cannot run any kind of functions, right? හරි. Okay.
let me get some inputs for x and y. Okay. From here, I got the value like this. Okay. Okay. Let's call this function. එක integer type එකක් නිසා මම මෙතන integer value එකක් call කරනවා. මම මෙතන මගේ මම හදපු function එක call කරනවා. මේක ඇතුළට දෙන parameters තමයි x and y කියන parameters set දෙක. හරිද? Okay. I hope you all can see my whole program. Okay. We have created a function in here to get summation of two numbers, and in here I got the user input, and in here I have called my functions and put those inputs as my parameters. හරිද? මේකෙන් කරේ මම මෙතන මගේ function එක මට ඕනම තැනක ඕනම විදිහකට main function එක ඇතුලේ මගේ මේ functions call කරන්න පුළුවන්. මෙතන කරේ මම function එක call කරලා මම ගත්ත user inputs එක මෙතන x වලටයි y වලට තමයි user input save වෙන්නේ. මේ memory location දෙකට තමයි මේ දෙන්නව යන්නේ. මේ memory location දෙක ක්‍රියා කරනවා මේ දෙන්නගේ parameters දෙක විදියට. parameters අපිට ඇති තරම් තියාගන්න පුළුවන්. එකක් තියාගන්න පුළුවන්, දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්, තුනක් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ දෙන්න parameters විදිහට ක්‍රියා කරනවා. එතකොට x is assigned to a and y is assigned to b. Then after that this summation value will be assigned to my sum variable. Then it will return the sum value whenever we are calling the function, right? Let's see. Okay. Okay. I have some warning, right? Function implement. Okay. Do not want to worry. Okay. If I please enter a value for x, if I give x value as 10 and my y value as 5, it will give me the summation, right? Okay. Excuse me, sir. Yes. So මේ function එක define කරන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ main function එකට පස්සේද define කරන්න ඕනේ. කලින් define කරලා හරි. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුළේ define කරලා තියෙනවද වෙන්නේ?
මේක ඇතුළ ඩිෆයින් කරන්න බෑ. මොකද C language එක අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුළේ තව ෆන්ක්ෂන් එකක් ගන්න බෑ. අපිට මේන් ආ. ෆන්ක්ෂන් එකට කලින් කරනවා නම් අපිට මේක මේන් ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ ඩික්ලෙයාර් කරලා ඉන්න වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ sir? දැන් හිතන්න මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක මෙහෙමම අරගෙන ආ. දැන් මගේ වර්නින් wait මම මෙහෙම කරා කම්පයිල් කරා කියමුකෝ. Okay. ඔයාලට පේනවද වෙනසක්? ඔව් sir. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ වර්නින් එක තේරෙනවද? දැන් මෙතන මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක යටනේ තියන්නේ. මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඔව්. යට ගෙනල්ලා මම කම්පයිල් කරාම මෙතන වර්නින් එකක් දෙනවා පේනවද? build ඔව් sir. හරි මේ වර්නින් warning නැති කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඩික්ලෙයාර් කරගන්නවා කලින්. මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේ. ඔයාලට පේනවද? yes yes yes. එතකොට sir මේ ඒ warning එක එන්නේ නැතුවද තියන්න ඕනේ මේ අපි program කරද්දී? සමහර වර්නින්ස් තියෙනවා අපිට ගණන් ගන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා සමහර ඒවා තියෙනවා ගණන් ගන්න බැරි ඒවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් වර්නින්ස් නැති එරර්ස් නැති කෝඩ් එකක් තමයි අර ක්ලියර් කෝඩ් එකක් තමයි අපිට ඕනේ කරන්නේ. හරිද? Okay sir. මේ මෙයා රීඩ් කරන්නේ රීඩ් කරන විදිහට ඉතින් අපිට පුළුවන් ෆන්ක්ෂන්ස් ටික කලින් හදාගන්න ඊට පස්සේ මේන් ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඉතින් අපේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික ඩික්ලෙයාර් කරගෙන මෙතන අපිට තව ෆන්ක්ෂන්ස් හදාගන්න. හරිද? හරි sir. හරි sir. Thank you. හරි. තාම මොකද ප්‍රශ්න තියෙනවද? සර් මේන් ෆන්ක්ෂන් එකට කලින් මේ ෆන්ක්ෂන් එක හදාගන්නකොට මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් කරන්න දෙනවද නැත්නම් ඔය විදිහම කරපුවම අවුලක් නැද්ද? මේ විදිහට කරාම අවුලක් නැහැ. දැන් හිතන්න දැන් එතකොට මට මෙතන ඩික්ලෙයාර් කරගන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ ෆන්ක්ෂන් එකට කලින් අපි හදාගත්තොත්. හරි හරි. හරිද? තව මොකුත් තියනවද? හරි අද අපි ඉගෙන ගත්තා ඕකේ ලූප්ස් ඉගෙන ගත්තා ඇරේස් ඉගෙන ගත්තා ෆන්ක්ෂන්ස් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඔයාලා චුට්ටක් මෙතන අපිට තියෙනවා මෙතන අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ lab2 එකට අදාළව recordings let's see. They can see the recording from here. ඔයාලට refer කරන්න පුළුවන් මේ session එකේ recording එකක් upload කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි තියෙනවා නම් if you have any doubt you can contact me from my mail and I will give my mail address to everyone. Excuse me sir. Yeah. lab2 test එක කොහොම වෙයිද sir? lab2 test එක ඔයාලගේ first evaluation okay හරි lab2 test එක මම හිතන්නේ ඔයාලට loops functions ගැන චුට්ටක් බලා ගන්න වෙනවා. හරිද? හරි. මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. දැන් හිතන්න okay let's do like this. Nested. Okay.
මෙන්න මේ වගේ දෙයක්ත් තියෙනවා. දැන් අපි loops ගැන consider කරාම දැන් හිතන්න මට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් හිතන්න loop වලදී දැන් මම කතා කරේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ගැනනේ. මේ වගේ දෙයක් ගැනනේ. හිතන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ගැන. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ගැන හිතුවොත් හිතන්න this have rows and columns as well. හරිද? So we need to run 2 for loops to fulfill this. හරිද? මට පළවෙනි එක යන්න ඕනේ, දෙවෙනි එක යන්න ඕනේ, 3 4 5 6 7 8 9. ඊට පස්සේ දෙවෙනි row එකේ column number 2 we need to go the same routine. හරිද? එතකොට ඒක අපි ගත්තාම අපිට මේ පැත්තට යන්නත් ඕනේ, මේ පැත්තට යන්නත් ඕනේ. right? එතකොට just consider if I declare a variable. Okay, this is little bit out of syllabus thing. Okay, and there's yeah, if I declare an array like this, it have 4 rows and 3 columns, right? The first square brackets are representing the rows. The second one is declaring. Okay, what's that? Okay, the second one is pointing about the rows. So if I want to add the values to this array, I'm mentioning. Okay, everyone should have to mute. Okay, let's see. Right. First, for the R is 0, then R is move out like 4 times, and R need to increment by 1 itself. Okay, then I am declaring another for loop. Then I'm declaring another for loop for my columns. C is equals 0. Okay. C is goes up to 3, and C need to increment by 1. Then I'm just printing the value for column. Okay, I column address. Is about the rows and columns. I have to get this scanner.
likewise. හරිද? පැහැදිලිද? Okay, let's so okay. Okay, let's do like this. Let's modify this. Okay, then 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2. Right? I hope you all can understand the theory, right? Excuse me, Any sir. question? Oh, සර් පළවෙනි for loop එක තියෙන්නේ මේ R එකනේ මේ row එකට තියෙනවනේ සර්. එතකොට ඒක run වෙලා ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි එක run වෙන්නේ. okay. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. Okay, R is 0 and he will consider about this condition and it is true, then it will move on to this body part, right? Then still R is 0, so then he will find this for loop. Then he will read this one, the C is 0, this condition is true, then he will found this one, then he will read this one and follow in the orders, right? Then after that he will found this closing curly brackets and he will move on to here. හරිද? හැමතිස්සෙම loop එකක් අහු වුණායින් පස්සේ මේ loop එකේ condition එක false වෙනකන් මෙයා මේ brackets අතර ඉන්නවා. ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? හිතන්න දැන් මෙයා මේකේ ගියා මෙයා 3 වෙනකන් යනවා. 3 උණායින් පස්සේ මේ condition එක false වෙනකන් 3 is not less than 3 නේ. ඉතින් මෙතනට ආපු ගමන්ම මෙයා කරන්නේ මේකෙන් එළියට එන එක. මේකෙන් එළියට ආපු ගමන් මෙයාට හම්බෙන්නේ මේ බ්‍රැකට් එක. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාගේ වැලියු එක වැඩි කරගන්නේ +1 වලින්. හරිද? Okay sir, තේරුණා sir. Thank you. එතකොට අර මම කියන්නේ පළවෙනි රෝ එක ඉවර කරලා තමයි දෙවෙනි රෝ එකට යන්නේ. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ පොඩි තියරි ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න වෙනවා ඔයාලගේ ලැබ් ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී. හරිද? actually sir අපිට මේ flow chart එක අදින්න ඉන්නේද ඒකද? ෆ්ලෝ chart එකක් අඳින්න නම් හිතන්නේ නැහැ. ෆ්ලෝ chart එකක් අඳින්න නෙමෙයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම කන්සිඩර් කරන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්තට තමයි. program එකට නේ මොකද සර් අපිට එහෙම කරත් දැන් අර අපිට කොහොම හරි දැන් අර LMS එකේ ඉන්නේ අපිට ඔක පුරවන්න තියෙන්නේ. ඔව් ඔව්. එතකොට flow chart එක අදින්න ඉතින් ෆන්ක්ෂන් එකක් අපිට නැහැ නේද? ෆන්ක්ෂන් එකක් මෙහෙමයි. ඕන නම් ප්ලගින් එකක් යූස් කරලා දාන්න පුළුවන් ෆ්ලෝ chart එකක් අඳින්න. එනට මේ මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරද්දී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දී ෆ්ලෝ chart එකක් ඇඳලා දැන් lab practicals තියෙනවනේ lab practical sheets. එතකොට හරි අද attend කරපු කට්ටියට හෙට attend කරන්න ඕනේ නැහැ practical එකට. මේ පුළුවන් තරම් බලන්න ෆ්ලෝ chart එකක් අඳින්න. දැන් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම ෆ්ලෝ chart එකක් අඳින්න. ඇඳලා ඒ ෆ්ලෝ chart එකේ විදිහටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක.
හරි සර් එක්සැම්පල් නම්බර් 1 එකේ තිබ්බ ෆ්ලෝ chart එකම නේද සර් වෙනම ඇන්ද වෙනම විදිහකට ඒ දෙකම අපිට ඕන විදිහකට ෆ්ලෝ chart එක අපිට මේව කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් ඒක ප්‍රෝග්‍රෑමර්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ අපි කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා thank you sir. හරි ස්කිල්ස් ඔව් එනවා TN එක ඩේට් එහෙම මොකද්ද දන්නේ ඩෙඩ්ලයින් එහෙම ඒක නම් දරුවෝ මන් දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මේ මම චුට්ටක් ඒක බලලා ඔයාලට announcement එකක් දාන්න හරියටම ඕකේ සර් thank you ඕකේ struct function එක අපි දැන් මෙතන මෙහෙමනේ අපිට තියෙන්නේ මේ data types 4ක් විතරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම කියන්නේ මේ struct කියලා තියෙනවා අපිට මේ function එකක් මේ struct වලින් අපිට පුළුවන් අපිට කැමති විදිහේ data type එකක් හදාගන්න හරිද දැන් ඒක අපි කියන්නේ structure එකක් කියලා structure එකක් හදාගන්න පුළුවන් දැන් හිතන්න මෙතන ඛණ්ඩාංක වලට අපිට ගන්න data type එකක් නැහැ නේ නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ඛණ්ඩාංක වලට we are not having any coordinate type data types right so by struct functions we can create our own data type දැන් මෙතන අපි function එකක් හැදුවා වගේ අපි function එකක් මෙතන හදනවා වගේ අපිට පුළුවන් we can create our own data type by using struct function and I hope there is no any syllabus into teach you to struct function and if you want to know about the struct function no matter I can guide you to teach you those things හරිද ඒ කියන්නේ struct function එකක් මට කියලා දෙන්න පුළුවන් එහෙමයි නාඩයක් එන්න බලන්න හරි මෙහෙම කරමු හරි structure functions ඉගෙන ගන්න ආස කට්ටිය මට මේල් එකක් දාන්නකෝ මම ඔයාලට මේ මගේ contact details දෙන්නම් ඔයාලට පුළුවන් open university එකට ආවොත් ඒ ගැන අපි මොනවා හරි කරමු දාලා හරි මොන හරි තව දැනගන්න ගන්න දේවල් තියෙනවද sir excuse me ඔව් sir මේ මං අර මේ කලින් බැච් එකේ මේ රිපීට් වුණ එකනේ ඒකේ මේ සයිට් එක අප්ඩේට් වෙලා නැහනේ ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලව ඇඩ් කරලා නැද්ද මෝඩල් එකට නෑ මේ මෝඩල් එක නම් වැඩ කරනවා මේ ඒකේ මේ අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ මොකද සර් මෝඩල් එක කියන්නේ ෂුවර්ද මේ ඔයාලා මේකට ඇඩ් කරලා තියෙන කියලා නෑ ඔකට ඇඩ්ලා නෑ සර් මේකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ ඔයාලව මං හිතන්නේ ඒක ෆයිනලයිස් කරලා නැහැ තාම මේ ඇඩ්‍රොප් පීරියඩ් එක ඉවර වෙද්දිම වගේ මේ ඔයාලව ඇඩ් කරයි මේකට ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිකල්ස් ඔව් සර් එතකොට කරන්න අමාරුයිනේ ඔව් සර් හරි මම ඒක ගැන මේ හේරක් සර්ට කියන්න excuse me sir ඔව් sir LMS එක login වෙන්න බැරිද දැන් LMS එකට log වෙන්න බැරිද වෙන්න බෑ ඒ කියන්නේ අපි credentials දුන්නද ඒ කියන්නේ LMS එකේ username password මේවා කියලා දුන්නද ඔයාට නෑ නෑ දුන්නේ නැහැ sir අපි මම අර ස්කෝඩ් එකයි ID number එකේ කොට එන්නේ නැහැ නේද ඒක කවුද හරි තාම ඇඩ් කරලා නැතුව ඇති ඉක්මනටම මේ දැන් මේ සතිය ඉවර වෙද්දී ඔයාලට මේක ෆයිනලයිස් කරයි LMS එකේ පොඩි ප්‍රශ්න වර්ගයක් තියෙනවා
ඒක username and password එකයි මේ username and password දෙකම එකයි නේද? MySQL ඔව් ගොඩක් දුරට එහෙමයි. එහෙම නෙමෙයි නම් ඔයගලන්ව මේ මේල් එකකින් මේ ගයිඩ් කරයි කොහොමද ලොග් වෙන්න ඕනේ කියලා. LMS එකට මේ වගේ මේ වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරනවස දානවද? ඔව් දානවා. දානවා. නිවස් හැම එකම මේ අප්ඩේට් කරනවා මෙතන මෝඩල් එකේ. හරි. හරි. ඔව්. වන් එකට ලකුණු දෙන්නේ කොහමද? ලකුණු දෙන විදිහ අපි සාමාන්‍ය මේ දානවා මේ මෝඩල් එකේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරද්දී ඒ කියන්නේ ලැබ් ටෙස්ට් එක කරද්දී රිලවන්ට් මාක්ස් අපි දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඕපන් ලයින් එකේ ඇක්සස් හම්බුනේ ඊයේ. එතකොට මේ ලැබ් 1 එකෙත් මේ අන්තිම සෙෂන් එකට මේ ආවා මං මේ හැබැයි පවර් කට් එකක් වුණා අතරමැදදී. ඒතර මොකද කරන්නේ? හරි ලැබ් 1 එක ඔයා මේ ලැබ් 1 එකේ රෙකෝඩින් සෙෂන්ස් තියෙනවා. ලැබ් 1 අපි ඉවැලුවේට් කරන්නේ නැහැ. Okay, Rise, there will be around 3 questions. හරිද? අපිට lab 1 evaluate කරන්නේ නැහැ. lab 1 එකේ practicals තියෙනවා model එකේ. ඒක හොඳට refer කරන්න. lab 1 තියෙනවා lab sheet එකක්. ඒකේ තියෙන activities සේරම ටික කරන්න. ඊට පස්සේ lab 2 එකට අදාළ lab sheet එකේ දේවල් ටික practical ටික කරන්න. තනියම කරගන්න. හරිද? හරි සර්. Okay, thank you sir. excuse me sir. ඔව්. මේ LMS එකේ lab 2 practical එකක් දාලා තියෙනවානේ. ඔව්. ඒකේ සර් මේ ඒක ඕපන් කරගෙන ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරලා කෝඩ් එක ගහලා ඒක රන් කරන්නේ කොහොමද සර්? මොකද්ද මට ආපහු කියන්න? lab LMS එකේ lab 2 practicals වගේක් දාලා තියෙනවානේ. ඔව්. ඒකක් ඕපන් කරලා මේ ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒක රන් කරන්නේ කොහොමද? පොඩ්ඩක් ඒක ෆන්ක්ෂන්ස් ටික කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? LMS එකේද? ඔව්. practicals වගේ තියෙන්නේ lab 2 practicals. ඒක ඔයාලට පේන්නේ කොහොමද බලමු. ඔය තියෙන සර් ඔතන. ඔව්. හරි මම හිතන්නේ මෙතනට අපි කියන ටෙස්ට් ඇක්ටිවිටි යනවා. හරිද? මම හිතන විදියයි ඔයාලට පෙන්නන විදියයි වෙනස්. හරිද? මෙතනදී අපි edit කියන එකට යනවා. හරිද? edit කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට මෙතන මොකක් හරි test.c ඒ කියන්නේ අපි c ෆයිල් එකක් නිසා අපි මේක .c type එකෙන් තමයි save කරගන්නේ. and අපි මෙහෙම save කරායින් පස්සේ අපිට මේ විදිහට අපේ වෙනමම VPL එකක් create වෙනවා. එතකොට අපිට දුන්නා වගේ hash include dio.h int මේ විදිහට තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මේක save කරලා මෙන්න මෙතනින් අපිට run කරන්න පුළුවන්. හරි මම හිතන්නේ අපිට VPL එකේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මේක run කරාට මේ මාකාරේ අර එකක් තියෙනවා දැන් ඊයේ ඉඳන් ඊයේත් අපි පොඩ්ඩක් try කරා Java files එකක් run කරන්න මේ
මේක රන් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මෙතන රන් කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි මේ LMS එක තාම ක්‍රියේට් කරගෙන Moodle එක ක්‍රියේට් කරගෙන යන නිසා මේ VPL එක අපි අප්ඩේට් version එකක් ගන්න වෙයි. හරිද? VPL එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ අපි මේක ගැන errors ටිකක් තියෙනවා හදාගන්න. ඒ ටික හදලා ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් ඇක්ටිවිටීස් ටික කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙන්න. හරි. ඕක ගැන කලිනුත් කිව්වා මේ කලින් ලැබ් සෙෂන් එකත් මේ එනවට එක හරි හදලා තිබුණේ තාම. මොන ලැබ් සෙෂන් එකෙන්ද මේව කරලා තිබ්බේ? නෑ අපි අර කලින් ලැබ් සෙෂන් එක නෙමෙයි ඩේ ස්කූල් එකක ඕක රන් කරන්න try කරා. එතකොටත් වැඩ කරේ නෑ ගොඩක් කල් දැන්. දැන් මං හිතන්නේ මේක මේ කිසිම Moodle එකක වැඩ කර දැන් මේක open learn එකනේ. මේක අපි හිතමු මේ අපිට තියනවා කියලා රන් කරන්න මේ හරි ළමයි මේ අහන්නකො මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට මේල් එකක් දානවාද? මට දැන් යන්න වෙනවා මේ ඒක නිසා මේ අපි සෙෂන් එක දැනට නවත්තමු. හරිනේ මේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට මේල් එකක් දාන්න. මගේ මේල් එක ඇති chat box එකේ. Okay sir, thank you. Okay. Okay sir, thank you sir. Okay. Thank you sir.